full markets presentation. Global contributions by region. Global contributions by region. Да. No, еще дальше. Да. Здесь оказывается, может, он не будет дождаться конца. Как раз нет. Какие-то full lines. Какие-то full business lines. Okay. This one? Go down? This one? What is spelled out? Yes, sir. Yeah. Right. We have like 1 hour, 15 minutes. We have 1 hour, 20 minutes. 20 minutes. 1 hour, 1 hour and 20 minutes. Okay. So, So 15. 15. Okay, no problem. Now, just as we stop on this slide about key takaful centers, and we said that Saudi Arabia in the GCC, in the Middle East, and Malaysia in the Southeast Asia are the two big markets globally. Мы сказали на прошлой сессии, что в глобальном масштабе, в мировом масштабе, два крупнейших представителя, это Саудовская Аравия и Малайзия, да? And as we said in 2013, that the average gross contribution per operator is like 145 million in Malaysia and in Saudi Arabia. Каждый из них имеет 145 миллионов долларов США. То есть это contributions, то есть вклады, получается, в средние вклады фирмы. And the black histograms show the number of operators in each country or in each region, as you can see. В гистограмме вы можете посмотреть в сравнении с другими странами и регионами. Go down, please. Of course, there are two takaful operations, family and general takaful, but within family, we call life insurance, of course, is a conventional. We found that family and medical takaful are the most active business lines. Среди двух распространенных моделей, то есть это обычного и семейного такафуля, среди семейных такафуля самая распространенная медицинская страховка. If you see the yellow color, which is on family and medical takaful, если вы посмотрите на данные цифры, то есть диаграмму, вы видите, что семейная и медицинская страховка какую долю занимают в странах Южной Азии, в АСЕАН и в странах Ближнего Востока и Северной Африки. and in South Asia, family and medical takaful insurance holds like 80%. In ASEAN region in general, including Malaysia, 50% in the MENA region, 47% are family and medical insurance. Как вы видите, семейная и медицинская страховка в рамках такафуля в Южной Азии занимает порядка 80%, в странах АСЕАН занимает 50%, в странах Ближнего Востока и Западной Африки занимает порядка 47%. Can we share with you the Северная experience in Russia about lines of takaful? The lines of business in Russia, Yeah. the business is driven mostly by motor business and credit insurance. Credit insurance, what kind of credit? Credit, so when people take a loan at the bank to buy something,
and then they have life insurance on this loan. And then this is one of the major line, but now this line is suffering because of the crisis, because banks do not lend so much, and many loans people are not able to repay the debts. And the other line is motor business. Motor business. В России традиционно два движущих фактора вообще по страхованию. Это кредитование банковских рисков, невозврата кредитов, и второе это кредитование автокредиты. То есть как КАСКО, так и ОСАГО, то есть две основных. Но из-за кризиса, особенно первое, да, и второе, оба этих направления на сегодняшний день переживают самые не лучшие времена, да. And in Kazakhstan, what is this lines for Kazakhstan? Да, что же? Or insurance in general? У нас на русском? На русском. У нас, значит, тоже основной это ваш аналог ОСАГО, это КПО авто, очень большой объем занимает. И, наверное, второй тоже можно назвать кредитный. Это все, что банковские, значит, услуги, которые страхуются. The same situation. If you look at the percentage distribution of the lines of business for takaful, we say that family takaful is dominating in most of the regions, and what comes next in terms of the weight is the motor И как вы видите, insurance. после семейного, то есть страхования жизни и медицинского страхования, на втором месте стоит автострахование. And then the property and accident, personal belongings. И уже после автострахования на третьем месте In the third place. занимает property and accident, third place. In the third place, yes. На третьем месте страхование имущества и несчастных случаев. But if you look to the fourth line of business for takaful, which is marine and aviation, it is very small. Что касается рисков страхования, авиастрахования и морского страхования, то это самая наименьшая часть. Can we find some explanation for this? Можем ли мы найти какое-нибудь объяснение этому? Before asking the practitioners or the specialists, Перед тем, как спросить об этом у специалистов, maybe we want у вас есть какие-нибудь мнения? to see your opinion about this. Why marine and aviation is still Страхование морских перевозок и авиаперевозок минимально. very small in this? Who work in insurance companies here? Фирма монополизирована в Англии, в Лондоне фирма монополизирована. Даже там они монополизированы по всему миру. Морское и авиастрахование концентрируется в Англии. His view is that the highly monopolized branch is monopolized by British companies, especially. That's why. Historically, it is Historically, it is, yeah. occupied or monopolized by some big players, big insurance companies. Большой опыт, Have a great experience and historically established. Any other reason for that? Very high requirements. High requirements? High requirements. In what way? In what way? В каком смысле большие? Ну, авиаперевозки там и авиастрахование. Большое. Там большое же количество людей, So, больших вложений. very high repayments in cases of accidents. Absolutely right. Yeah, absolutely right. It means this is our point. It means, apart from what you said, that the takaful companies are not yet qualified to take big tickets. На сегодняшний день как раз вот big business. на этом моменте хотели бы остановиться. Вы все правильно сказали. Именно из-за того, что покрытие существующих рисков, да, требует очень больших масштабов резервов, да, а у таких компаний на сегодняшний день нет таких возможностей. And this has two main reasons for takaful companies. First, yesterday we talked about one of the limitations of the takaful company or the challenges is that underwriting skills are still very low, not competitive. Да, в таких компаниях именно умение андеррайтинга до сих пор еще на очень маленьком уровне. Андеррайтинг, знаете, да, терминологию? Андеррайтинг. And second, also their financial capacity is limited. Still small. Финансовый, да, маленький опыт и финансовые возможности также малы. Takaful companies are still small companies compared to the international market players like Allianz or Hanover or
Lloyd's. These are very big insurance companies. Как мы говорили, Lloyd's крупные страховые компании. So this is how it looks, the business line globally. And these are forecasts which were prepared in 2013 about the careful business globally. Just go down one slide. Так, и вот это самый прогноз, который мы сделали в 2013 году относительно развития рынка кафедры. The careful market size in 2014 is like 15 billion US dollars. То есть, если в 2014 году по прогнозным данным значит, примерно 15 миллиардов долларов, And expected to grow to 17 billion в 2015 году мы ожидаем рост рынка до 17 in миллиардов. the next year, 2015. And you can see also again that the market is concentrating in Saudi Arabia И как вы видите на диаграмме, рынок and концентрируется also in Malaysia. на Малайзии. In Malaysia and Saudi Arabia and in the GCC in general. Крупнейшие составляющие данной динамики. Саудовская Аравия и Малайзия. For those who are going to establish the careful companies, they should give special consideration to these two regions, Southeast Asia, Malaysia in particular, and also to Middle East, Saudi Arabia and United Arab Emirates. Тех, кто хочет запустить такую компанию, нужно посмотреть как раз на практику этих стран, потому что по динамике, по доле наибольшая. And if you want to, can you go down? If you want to, go further with the takaful outreach, the takaful operators should focus on these things. Такие операторы нуждаются обратить особое внимание на следующее. Risk specialization, they have to develop their expertise. То есть необходимо разрабатывать экспертизу и изучать риски. In assessing the risk, pricing the risk. Оценить риски и, соответственно, In the right way. Да, в правильном виде давать им расценку. And also, they should be in a proper shape regarding underwriting. Также на должном уровне должен быть underwriting. To select lines of business which will bring them Для того, чтобы выбирать more именно те направления, income, которые приведут больше and of course и к меньшим потерям. less losses. So they have to develop this underwriting Поэтому underwriting discipline. And also, they have to design a strategy of the development in the Islamic capital markets. Также необходимо разработать стратегию развития в исламском рынке капитала. In about 10 months ago, the Prime Minister of UK, he said that he wanted London as a hub for Islamic finance. Примерно 10 месяцев назад премьер-министр Великобритании сказал, что он видит Великобританию как хаб, центр развития исламских финансов. And now, of course, Paris is also looking for the same. France, they wanted also to be hub for Islamic finance. Париж также рассматривает себя как хаб исламских финансов. We know that Labuan Island, which belongs to Malaysia, is a famous center for Islamic finance. Так Малайзия также является важным центром исламских финансов. The Japanese now also are looking to issue sukuk, И даже Японцы рассматривают, каким образом сейчас financial products, выпускать сукук и другие исламские продукты. and also they wanted to introduce this takaful business. И также продумывают реализацию такафуль бизнеса. So the takaful operators should take into account where now, what is the direction, what is the tendency, where are the Islamic finance growing. В каком направлении растет, именно будет развиваться данный рынок. And of course also Indonesia and Turkey are now potential markets, Также Индонезия future markets of являются takaful. потенциальными будущими рынками такафуля. We just say that the CAF companies, can you go down? Some slides, 4 or 5 slides. We say that
M&A. We say that takaful companies' role in the marine and aviation is very limited because of their limited financial and human resources. То есть мы сказали, что страхование морских и авиарисков связано двумя факторами. Это большие финансовые затраты с точки зрения рисков и также специализация страховщиков. In the conventional insurance, when the company is small or limited, the company will offer itself for acquisition by another market player. Если компания в обычном традиционном разрезе, если компания слабая, то она также продает, связывается с более крупным игроком. But for the takaful operators, they don't like, this kind of acquisition and merger with other market players. В практике такафуля приобретение компании более высокой компании не является предпочтительным, не является желанием. So this is why we say that the pace of merger and acquisition within the takaful segment lags behind the conventional insurance industry. Yes, we'll give you that. И также из-за этого то есть морское и авиастрахование, они за пределами такафуля не входят. У этого страхования есть, да, у конвенционного. One question: is there some countries where the government is pushing to have merger and acquisition because they want to have big companies so that they can compete on international markets? And in some countries, governments help it. They will say, okay, we need big capital requirements, and small companies cannot compete, and it forces mergers and acquisitions. Возможно, в некоторых странах, кто добавил Юлиан, что крупные, некоторые страны государства сами принуждают компании, да, к такому укрупнению для того, чтобы они смогли покрывать риски, возможные риски, потому что требуют серьезных финансовых ресурсов для покрытия возможных ущербов по данным рискам, то есть морским и авиационным. Okay, so the question is very valid question, and if you look at this table, you see the recent merger and acquisitions within the takaful industry. Can you go down one slide? You see here, although it's not clear, especially for those who are behind, in Bahrain, there is a company called MedGulf, Medical Insurance Gulf. Например, последние попытки морской и авиационной страховки. This was в Бахрейне, например, есть компания MedGulf. Was overtaken by a company from Japan. Она была перехвачена компанией из Японии. It is called Kурс Corporation in Japan. Kurs Corporation. 2013. В 2013 году. And it was acquired or merged for $200 million. Она была перекуплена за $200 миллионов, то есть компания. То есть была перекуплена, называлась Takaful company, right? These are Takaful and also conventional. Yes. То есть MedGulf предоставлял как и Takaful, так и конвенционные услуги. Qatar Insurance Company in Qatar was also overtaken by another Qatari. Destination company. Yes. Yes. То есть национальная компания Qatar Insurance Company также была перехвачена Qatar Holdingом, то есть перекуплена. And there is another branch for the MedGulf in Saudi Arabia. Также филиал MedGulf в Саудовской Аравии. It was overtaken in 2011 for $400 US. В 2011 году за $400 миллионов было перекуплено Люфтhansa группа. And for example, in UAE, NAS United Healthcare Service was overtaken by HSBC Private Equity Middle East. NAS United Healthcare Services перекуплена в Объединенных Арабских Эмиратах компанией HSBC, то есть группа Сингапурской банковской группы перекуплена компания HSBC. And the last example of merger acquisition was for the Takaful Emirat Insurance in the Arab Emirate. Одним из последних примеров было, когда поглощена компания Takaful Emirat Insurance, была поглощена Al-Sur Investment.
Also investment to which country belongs? In UAE also. Sorry? Also belongs to Emirates? To Emirates Al-Sur, yes. Она поглощена также эмиратская компания Assur Assur Investment в 2015 году. company. Данные засекречены. So, although the Kafir companies are small in terms of size, and also they have some limitations in terms of financial and human resources, but the tendency for acquisition is very low. There is no incentive for them to give up for another market players. So, there is no reason, only the reason is a matter of, it is a state of mind. It is a culture. The same happened to Islamic banks before. Islamic banks started in 1975. And most of Islamic banks are very small in terms of capital, in terms of market share. But they never merge into another Islamic banks, into another big Islamic banks. И данная тенденция, она не очень большая, то есть это несколько примеров, однако это не является всеобщей тенденцией. То же самое было характерно для исламских банков, начавших полноценно функционировать с 1975 года. Тоже были поглощения, но однако сами даже мелкие банки, мелкие страховые структуры не приветствуют такое поглощение, да, то есть они пытаются каждый из них быть самостоятельным. In my view, in my personal view, as observer and as a researcher in the area of takaful and Islamic finance, I think the main reason is that most of the shareholders of Islamic financial institutions are from big families. Основные причины, которые, на мой взгляд, почему они не идут на это поглощение, на слияние с крупными игроками, потому что большинство акционеров исламских компаний это определенные семьи. If you look into the first Islamic commercial bank in Dubai, Dubai Islamic Bank, первый исламский банк в Дубае. This is the first Islamic commercial bank on the globe. It was, and it still is owned by the famous family from Arab Emirates, Sheikh Said Lota. Sheikh Said Lota. This is the owner. This is the family. It is the owner. He's the owner. Эмиратский банк в Дубае также владельцем является шейх Эмиратов. Raji, for example, Raji Bank in Saudi Arabia. Raji Bank has now like 20 billion US dollar as current account deposits. Например, на текущих счетах у Раджи банка групп 20 миллиардов долларов. And still it is owned by one individual or family, Raji. Да, и этот банк до сих пор является владением одного человека или семьи, то есть Раджи. So you can say that the type of ownership of Islamic financial institutions affect decision making regarding acquisition and acquiring. Из-за того, что семьи, то есть не акционеров, да, несколько человек, а одна семья распоряжается, то есть очень много идет потери по времени, да, то есть по принятию решений, на принятие решений по вопросу слияния, например, да, с другими компаниями. Okay. Any question? Any intervention? Somebody want to add something Кто-нибудь что-нибудь хочет добавить? about merger and acquisition within the takaful marketplace? Okay. Now, if you look at this slide, go down. Yes. Okay. Here we want to just give few information about the minimum capital requirements for takaful. Мы также хотели дать немножко информацию о минимальных требованиях по капиталу для такой компании. In some countries. В некоторых странах. For example, for the general takaful. Например, для обычного такафу, то есть для обычного такафу, не жизни, не семьи, обычный такафу. The minimum capital requirement in United Arab Emirates is минимальное требование по капиталу для like 27 million US dollar. 27 миллионов долларов. In Bahrain, 13 million. Saudi Arabia, 26. В Саудовской Аравии 26 миллионов. Kuwait, 35. В Кувейте 35 миллионов. Malaysia, 30. Малайзия 30 миллионов. And Qatar, 10 US million. И в Катаре 10 миллионов долларов. Okay. For the life insurance, для страхования жизни, the same capital requirement is needed as above. I'm sorry, it's for takaful companies, right? Or family takaful. Family takaful. Yeah. Для компаний такие же, как значит, требования по капиталу, такие же, как и для the same capital requirements. Такие же, как для обычных. And for the insurance,
для insurance or retakafful. или ретакафл. In United Arab Emirates, the capital requirement minimum is 68 US million. Требования 68 миллионов долларов. 26 in Bahrain, 26,5 54 in Saudi Arabia, 54 миллиона в 52 in Kuwait, 52,5 в Кувейте, and 15 million US dollar 15 миллионов для Малайзии, in Malaysia. и для нежизненных 3,5. Again, if you look at these capital requirements, they are very humble, very small. Смотрите на требования капитала, они Yani big market players should have more capital requirement. а более крупные игроки, конечно, должны иметь больше требований по капиталу. What is the capital requirement for reinsurance companies in Munich? It's much bigger, but I cannot say the number. I don't have it. Okay. And here in Russia, any requirements by the regulators? There is a requirement for life and non-life, and it's percentage of the turnover. So it's Of the turnover? yes, percentages. But on average, what is the average for the capital requirements for the conventional reinsurance or insurance companies? Russia 5% of reserve. То есть вы говорите в России, Russia, right? It's talking about Russia or Munich? Russia. В России 5% от резерва. То есть минимальный капитал, нет? But Есть 60 миллионов обычные, 150 жизни. It says that 60 million dollars. Рублей. 60 million rubles in non-life. Это обычные 60 In миллионов, non-life а 150 жизни. and 150 million dollars minimum rubles for life. In US dollar? In US dollar, something about $1.5 million, $1.5 million for non-life, and something about 40 million for life. $4 million for life insurance. Very small. 10 копеек миллион долларов. Very small, yeah. Обычные. Не 10 же получается. 47 долларов. Есть сейчас 47 рублей доллар. Да, получается, да, $1,5 миллиона долларов. Ну, $1,5 миллиона это для нежизненной жизни и 5 миллионов, 4 миллиона для жизни, да? да, получается. Very small requirements, yeah, in Russia. Small requirements. Because the market is still small, growing. Потому что The market рынок is достаточно слабо, да, еще растущий. Growing. for Kazakhstan. Which? Russian. Для Казахстана, значит, у нас для мест общее страхование около 8 и для лайфа около 10. For non-life, about life insurance, about $10 million in Kazakhstan, yeah. I can note that European companies in Russia have higher requirements because of Solvency II directive. So we have a requirement to comply to European regulation, and it means that the Russian requirement we need more. On and above. Yes. Мистер Шин добавляет, что для европейских компаний, присутствующих на российском рынке, требования по капиталу выше, они в соответствии с европейскими требованиями, не с российскими. То есть на порядок выше и требования по капиталу, так как это дочерние компании европейские. Go down. That's one. Maybe you hear about IOFI? Стандарт АЭФИ. Anybody hear about IOFI? Финансовая организация. Исламская финансовая организация. Вы слышали, Yes, да, sir. про эту You hear about организацию? IOFI? No, I would be glad if you could say. Yeah, because we want to start the Kafur. Yeah, this we heard Better to know about about, the 26 standard. They know about the 26 standard of IFE. 26 standard. Yes, 36. 36 36 on the Kafur. Yeah, they heard about it. Okay. For the Islamic financial service industry, there are what we call infrastructure institutions for the industry. That institutions which develop standards for the industry. Инфраструктурные институты, которые разрабатывают стандарты для целых индустрий. One of these is the IOFI, Одним из них является IFE. which is stand for Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, which is equivalent to Standard Financial
standard FIS, International Financial Standards. The IOFI is standard setting body. То есть это организация, которая задает стандарты. It developed accounting and auditing standards for the Islamic financial institutions, По счетам и аудиту для исламской организации. including, of course, takaful Включая, конечно же, такую as a организацию. subsector of the Islamic financial services industry. Также один из секторов So, исламской there is финансовой. a standard, famous standard developed by IOFI, standard number 36 on takaful, and Стандарт 26 известный по такафулю. every takaful marketplace should know about this И standard. все организации, занимающиеся такафулем, знают об этом стандарте. The standard developed by IOFI are not obligatory, are not mandatory. Стандарты, разрабатываемые АИФ, они являются обязательными, не являются обязательными. You can apply or you cannot apply. It Вы is, можете it is придерживаться, something. можете не придерживаться их. It is not mandatory. It is not compulsory. То есть не является But обязательным. it is advisable, you know, to apply IOFI standards. Но это является рекомендуемым. То есть придерживаться этих. In these countries, we find only Bahrain applying or imposing IOFI standard on takaful companies. Мы видим среди всех представленных стран, Эмираты, Бахрейн, например, Саудия, Bahrain Central Bank, только because Бахрейн придерживается стандартов АИФ полностью. Bahrain Central Bank is a regulator of, is also regulating takaful business within Bahrain territories. А также Центробанк Бахрейна регулирует и такафуль компании внутри Бахрейна. So, as a regulator, Bahrain Central Bank requires all takaful companies to apply IOFI standards. И Центробанк Бахрейна принуждает как бы все страховые компании, такафуль компании придерживаются стандарта 26 When it comes to preparation of the financial statements, profit and loss account, balance sheet, Все, что касается how to use, счетов, дохода, расходов, how to use the takaful premiums, каким образом использовать how to distribute takaful premiums. То есть все эти вопросы, они рассматриваются с точки зрения стандарта. All these financial matters will be regulated by the IOFI standards. And also IOFI is developing what we call Sharia standards. Также АСК разрабатывает шариатские стандарты. How to conduct Sharia supervision on takaful operations. Таким образом, шариатский надзор за исламской финансовой организацией. And again, only Bahrain applies takaful Sharia standard on takaful companies. Только Бахрейн из всех представленных стран Персидского залива придерживается стандарта АИФ. And also there are standards on governance and control of the takaful operation. Также стандартов по управлению governance and Control, internal control. Управление контроля. Another institution which develops standards for the Islamic financial service industry is the IFSB. Следующим институтом, который разрабатывает стандарты для исламской финансовой организации, в том числе страховых таких компаний, IFSB. Do you know IFSB again? Знаете, поднимите руки, кто знает IFSB в организации. Поднимите руки, кто знает IFSB. Мы это в предыдущие дни. Ну, просто интересно как раз посмотреть, кто помнит, что такое IFSB. I just ask you, who can tell what is this? Кто из вас может сказать, что такое IFSB? По расшифровку. Что такое IFSB? Islamic Finance Service. Это совет по исламским финансовым услугам. По-русски переводится. Совет по исламским финансовым услугам. Okay. The Islamic Financial Service Board, based in Malaysia, also is one of the important institutions for setting standards to the supervision of Islamic financial institutions. Данный институт, располагаемый в Малайзии, также является одним из самых важных институтов, задающих стандарты. IFSB is like a Basel committee IFSB даже for banking supervision. с Базельским комитетом, да, если Basel committee Базельский комитет все знают, да, is наверное? producing
standards for supervision and regulation of banks. Базовый комитет глобально, то есть на мировом масштабе, значит, нормативы для надзора, да, за банковскими организациями финансовыми. And Islamic Financial Services Board, IFSB, do the same, but it develops standards which are in compliance with the Sharia. IFSB сделал то же самое, что Базельский комитет, только делает именно для мусульман, исламских финансовых организаций. Базель. Да, Базель. Yeah, Basel. So, these IFSB standards define as principles and recommendations to guide development of national standards rather than to be adopted as prescriptive code. Malaysia has taken lead by incorporating various recommendations of IFSB in these regulations. We will come to the IFSB. То есть IFSB получается рекомендация, то есть делает рекомендации для Центробанка, да, то есть для регуляторов, каким образом также регулировать эти финансовые организации. The only standard developed for takaful, risk management in takaful, and governance in takaful is the standard developed by the IFSB, which we will discuss now. Да, и сейчас хотелось бы как раз перейти к стандарту, который разработан IFSB. So, if there is any comment, that before we go to go. Number three. Комментарии, вопросов нет? Number three, regulatory scape, landscape. Next slide. Which one? Three now. Третий слайд. Close the file and go to number three. Right. That's good. Now we'll talk about regulatory framework for takaful Сейчас мы будем говорить про регулятивную базу для такой компании. If you go to the GCC, because it is a big market for, as we have seen before, Если мы рассмотрим страны Персидского GCC region, or так как это крупнейший рынок, о котором мы говорили до этого, we can say that regulatory regimes or regulatory system developed can be divided into three categories то регулятивная система подразделяется на три категории. depending on regulation of takaful. То есть, что связано с регулированием таких. And we will come to your question about this И мы during the вернемся break. сейчас к вашему вопросу. So, we find jurisdictions with takaful specific regulations. There are some countries or some jurisdictions that have a specific regulation for takaful, and this we will find in the United Arab Emirates, Dubai International Financial Center, Bahrain and Qatar Financial Center. То есть есть страны, в которых особое регулирование таких, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, да, получается, здесь регулируют. Once again, could you please repeat it? There are specific regulations for takaful Yes. in the United Arab Emirates and in Qatar. Особое регулирование в Объединенных Арабских Эмиратах в Катаре. If you go to Dubai, for example, and you want to run business for Если takaful, вы хотите открыть в Дубае бизнес по такафлю, you have to be approved by Dubai International Financial Center. то есть ваша деятельность должна быть одобрена Дубайским международным финансовым центром. If you go to Bahrain again, you have to abide the regulation developed by Bahrain Central Bank for takaful. В Бахрейне вы должны получить разрешение Центробанка Бахрейна на ведение деятельности. And the same for Qatar. В Катаре, If you want to operate in Qatar, you have to be in compliance with the Qatar Financial Center guidelines and regulations. вы должны соответствовать стандартам, предъявляемым Катарским финансовым центром. The second category of regulatory regimes is in Kingdom of Saudi Arabia. Вторая категория, это что касается Королевства Саудовской Аравии. And in Saudi Arabia, in Saudi Arabia, the central bank is called SAMA, Saudi Arabia Monetary Agency, SAMA, SAMA. Центробанк Саудовской Аравии называется САМА. SAMA is the central bank of Saudi Arabia. Центробанк So, SAMA is regulating and supervising the insurance business in the kingdom. Центробанк Саудовской Аравии регулирует conventional insurance also. Yeah. То есть как конвенционное страхование, так и исламское страхование Саудовской Аравии. So they have insurance regulation applicable to both insurance and takaful. То есть эти регулятивная база, она применима как к страховым компаниям конвенционным, так и к исламским.
And the third type of regulatory regime is jurisdictions that make little provision for takaful as a separate entity. Третья, значит, юрисдикция, которая делает маленькую провизию для такафуля как отдельная единица. And this, of course, in Kuwait and also in Qatar. Куэйт в Катаре есть, исключая вот KFC. Those jurisdictions with takaful specific regulation, in Bahrain, for example, if you want to go into detail, go. Bahrain, например. Go down, please. Here, how it looks, the regulatory regime for takaful companies in Bahrain. Это все регулятивный режим в такафуль компании в Бахрейне. As we said, Bahrain Central Bank is the regulatory body. Как мы сказали, регулятивным телом как бы является Центральный банк Бахрейна. And takaful companies can be established as a branch of a foreign entity on Bahrain or a Bahrain joint stock company. Такафуль операторы могут быть основаны как подразделение иностранной единицы или как бы бахрейнской акционерной компании. And for those who are looking for business, takaful business in the Middle East, if they want to go to Bahrain, they have to either establish a branch of their group, like Alliance or whatever, or they can establish joint stock company. Либо создавать акционерную компанию with foreign investors and local investors. Вместе, в котором будут как инвесторы международные, то есть иностранные, так и местные. And the Central Bank of Bahrain rule book contains a separate module pertaining to takaful and re-takaful. They have a separate rules and regulations for takaful and re-takaful in the country. Книга по регулированию такафуля Центробанка Бахрейна отдельно содержит модуль для регулирования такафуля и ре-такафуля. Отдельный модуль. And as we said before, the minimum capital requirement for the takaful operator is $13 million US, and for re-takaful operator 26 million. And also, takaful operators and re-takaful operators are required to pay cash deposit with the central bank of 150,000 Bahraini dinar. То есть это порядка 150 тысяч бахрейнских динаров требования по размещению депозитов. You will multiply 1 Bahraini dinar by 2.6 for US dollar. The Bahraini dinar is strong, is equal to 2.6 US dollar. So, and also they require a compulsory reserve for the takaful or re-takaful. Обязательным резервом такафуля и ре-такафуля. That 10% of profit to a maximum of 50% of paid up capital. 10% прибыли, от 10% прибыли до максимума 50% от оставшегося капитала. Yeah, this is to strengthen the financial solvency of the takaful operators. They require the takaful companies to build a reserve that every year they will deduct 10% of the profit to be as a reserve. Регулятор требует, чтобы компания with the paid up capital. 10% прибыли тратили именно на резерв, получается, да? На отправляемый резерв напрямую. And in Bahrain Central Bank as a regulator allow to run takaful either on mudaraba model or wakala model or both mudaraba and wakala or both. Центробанк Бахрейна So all models are allowed. По мудараба модель, так вакаль модель, так смешанные модели по мударабу и вакаль. In Malaysia, if you remember, if we mentioned before, until last year, до прошлого года, the only model allowed by Malaysian Central Bank, Bank Negara Malaysia, is the mudaraba model. Это мудараба модель. In the Middle East, especially in Saudi Arabia, В Ближнем Востоке, особенно в and United Arab Emirates, the model used is wakala model. В основном используется вакаль модель. And this is due to the Sharia requirements for the Muslim scholars in the Middle East. They feel that mudaraba model, I mean wakala model, is more safe
шариатские ученые, именно как в Саудовской Аравии, например, в Ближнем Востоке, считают, что вакаля модель является более It's better in terms of Sharia с точки зрения requirements. требований шариата. So for Bahrain, they allow takaful operators to do business either on mudaraba or wakala or hybrid. В Бахрейне же разрешается без проблем как бы все три вида, то есть по мудараба, вакаля и смешанная мудараба, вакаля модель. Again, for jurisdiction with takaful specific regulation, we have Qatar Financial Center. Следующее особое регулирование такефуля отличается катарский финансовый центр. And of course, we can see the same that Qatar, they have prudential insurance rule book and Islamic finance rule book govern the operation of insurers. Специальная книга правил, свод правил по проденциальным нормам, по страхованию и по исламскому страхованию в Катаре. And also like Bahrain, you know, you can establish business as a foreign branch. То есть как в Бахрейне можете основать бизнес как дочерняя компания международной филиал, as a limited liability company. или как общество с ограниченной ответственностью. And the minimum capital requirements is $10 million US dollar. Требование капитала $10 миллионов, And the rent компании для ренты капитала $20 миллионов. Double that, which is $20 million. Jurisdiction with the capital specific regulation, we have also the United Arab Emirates. Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, просто там go down, Just go down, please. And here, in United Arab Emirates, unlike Bahrain and Malaysia, в отличие от Бахрейна, the regulatory authority is the United Arab Emirates Insurance Authority, регуляторным органом является UIA. специальная как бы организация, которая называется UIA, то есть эмиратский регулятор страхования, что сказать. Yeah, and this UIA, they introduced law for takaful in 2010. В 2010 году данная организация представила специальную регулятивную базу. And you have to be licensed, you have to be approved by the UIA to conduct business on takaful within the UAE territories. На территории Объединенных Арабских Эмиратов. And also, the takaful operators should comply with the United Arab Emirates insurance law. This insurance law you have to follow. Естественно, такие операторы должны соблюдать закон Объединенных Арабских Эмиратов касаемо страхования. And in the United Arab Emirates, you are not allowed to run, if you are a conventional insurance company, you are not allowed to run Islamic product. You are not allowed to take takaful product. Either where традиционным компаниям использовать исламские продукты, либо через исламские окна, либо предлагать вообще какие-то исламские продукты. You either play as a full Islamic insurance company or no product for conventional insurance companies. То есть у вас только два выбора, либо, допустим, вести полностью только конвенционную деятельность, либо только исламскую деятельность. Не может быть такой полуничной. And every takaful operator should have Sharia board. И каждый оператор, такая же компания должна иметь шариатский совет, наблюдательный совет. And takaful operators are not allowed to use conventional reinsurance. They should use ретакафул. Использовать перестрахование, институт перестрахования. То есть они должны использовать ретакафул. And you can run takaful business according to mudaraba or musharaka or whatever. This is open. Вы можете вести такую модель по мудараб, мушарак или по любой другой модели, проблем в этом нет. And the second second category of jurisdictions are those with takaful specific regulations. И следующее, есть такая компания с особой регулированием. This is in Dubai, of course, В Дубае, and also in Qatar Financial Center. в Дубае, дубайский финансовый центр и катарский центр, финансовый центр. In Saudi Arabia, if you go down, please. In the Saudi Arabia is very important, as we said, for the takaful market. Как мы сказали, Саудовская It is the biggest takaful market in the region and globally as well. Так, не только регионально, но и в глобальном масштабе является лидером. And as we said, SAMA, which is the Saudi Arabian Monetary Agency, Саудовский Центробанк, this is a central bank for Saudi, and it is a regulatory body for takaful also. регулятивный орган также является регулятивным органом для такефа.
NSAMA mandated all insurance companies be established in cooperative manner. Центробанк Саудии обязал все страховые компании работать в кооперативном виде, как бы самое. This cooperative insurance law was introduced in early 2012. Кооперативный закон был принят в январе 2012 года. And according to this law, the takaful companies or the Islamic insurance companies have to distribute 10% of net insurance surplus to policyholders directly or in the form of reduction in premium for following year. Согласно данному закону, такафуль компании обязаны распределять 10% чистой, то есть не чистой, общей, да, общего дохода от страхования, то есть излишка, да, по страхованию в сторону, то есть полис, генеральный полис напрямую, да. And 90% will go to the takaful operator or shareholders. И 90% значит, излишка должны идти переходить уже акционерам. What is unique with this law? Что же здесь как уникального в данном законе? Many people raise question about спрашивают вопрос about this law in Saudi Arabia. про данный закон Саудовской Аравии. Did you notice how it differs from others? Yesterday we talk about. Разницу нашли в отличие от других? Yesterday we talked so much about the relationship between the takaful operator and the participants or takaful policyholders. Очень много говорили об отношении между This is different. И страхователями. What is the difference with this? What is something not practiced in other takaful business? Есть большой процент, который выкладывается. Because this is a law, you have to follow it. То есть это закон, которому This is not something optional. It is mandatory. Это не рекомендация, это закон, которым должны придерживаться. You see here that the law says that the takaful operator or shareholders company should get 90% of the net surplus of the premium. Again, we go back to our example. If the insurance company collected 10 million Saudi riyal for in the premium and the premiums, and then they distributed like 8 million for claims and calamities, they come up with 2 million Saudi riyal. According to the practice of other takaful companies, this 2 million is distributed between the policyholders, takaful policyholders and the takaful operator. Sometimes 50%, sometimes 60%, sometimes 25%. It depends. But here the rule in the kingdom fix this distribution formula. It says that 90% of the surplus will go to the company. Согласно той модели, о которой мы с вами говорили, допустим, 10 миллионов долларов, да, было собрано, например, как в качестве вкладов. 8 миллионов пошли на страховые издержки, да, на покрытие страховых рисков, операционный расход и так далее, да, все ушло. Чистая излишка остается в конце года сколько? 2 миллиона долларов. Вот эти 2 миллиона долларов, согласно другим компаниям, могут придерживаться каких-то определенных правил, да, своих установленных корпоративных правил. Однако, согласно закону по Саудовской Аравии, 90% данного излишка должно направляться кому? Акционерам. И только 10% могут уйти кому? Держателям, обладателям полисов. Обладатели полиса могут быть акционерами? Could policyholders be shareholders at the same time? Sorry? Could policyholders be shareholders at the same time? The law is silent on this. Закон об этом ничего не говорит. Or you talk in general about, if you talk in general, В целом говорить, it is a contradiction, interest, вроде бы conflict of это interest. столкновение интересов, да? Conflict of interest, you cannot be policyholder and also shareholder in the takaful operating companies. Okay? Or even if you can, there is a limitation, there is a ceiling. Даже если можете, есть определенное There is a maximum number of shares that you can have in the takaful. максимально, там есть определенное ограничение по Company. акциям, которые может иметь от этой компании, да? Okay, another
another unique feature of the Saudi law, cooperative insurance in Saudi Arabia. Следующий интересный отдельный момент. In this condition, the last bullet says that an insurer must invest 20% of policy holders' fund in government bonds and 20% in bonds issued by Saudi authorized banks. Также интересным моментом данного закона является, что страховщик должен инвестировать 20% от инвестиций, получаемых от держателей полисов, в фонды, облигации, получается, да, то есть гособлигации, и 20% в облигации, которые выпущены арабским банком Саудовской Аравии. What is your comment on this? Есть ли ваши комментарии по данному? On this condition also. What did you notice about this condition? I was wondering about bonds. Is it for investment income or is it conventional Like treasury bills, treasury bonds? Yes. the government treasury bills, and also banks. But even if it's government bonds, it's making interest. Это только No. обычно. It is interest based. Is it Is is this point Yeah, it's very obvious. Is this applicable for only the capital components or for traditional insurance as well? Both. Для обоих. Both. Для обоих If you see the second bullet, требования одинаковые. the second bullet says that all insurance companies are required to align with this model. Все страховые компании, что capital, что обычное страхование, вы обязаны придерживаться данной модели. Еще раз рассказать. Now the question about Почему такой несправедливый процент? He says, why is it so unjust? This is May I explain once again? Somebody didn't understand about this. Так, смотрите еще раз. I'll explain this model once again. Okay. Смотрите, согласно закону, все страховые компании формируются как кооперативы, то есть на основе как кооперативы. Во-вторых, 10% от излишка после выплат по страховым взносам и операционных расходов компании, то есть вот 10 миллионов были все вклады, 8 миллионов ушло на покрытие расходов, да, то есть это расход, 2 миллиона получилось чистой прибыли. Вот эти 2 миллиона чистой прибыли как распределяются? Они распределяются обязательно, что 10% идет держателям полисов, а 90% идет акционерам в качестве прибыли. Да? Так, второй момент, что обязаны любые страховые компании, что исламские, что не исламские, 20% собранных денег инвестировать. Куда? Инвестировать в государственные облигации, гособлигации. И 20% в облигации и ценные бумаги, выпускаемые кем? Именно саудовскими банками. So branches in Saudi, for example, other banks are not allowed to. This is national banks, Saudi authorized banks, or Saudi authorized, or is, I mean, 20% in bonds issued by Saudi authorized banks. It means that should be national Saudi banks. the banks that are licensed to work. The bank. There are 6 banks. То есть для банков, 6 commercial banks. Для банков, которые зарегистрированы у нас в Саудовской Аравии и работают. Да. So my question again, in fact, I found the reply from Mr. Julian about my question, but I don't want to say it before I hear your question, your answer. What is the concern about the last condition? Can you clarify? Bonds, you mean interest-based? Interest-based? Interest-based bonds. Yeah. This is one answer. Interest-based. What else? Why do we object? Can we say that we can object this? We cannot accept this condition. I mean, from the Sharia point of view. Yes. Why? Because bond it's mean interest rate. То есть там есть риба с точки зрения шариата, бонс, то есть это облигации. А облигации это не сукук. Есть сукук сертификат, да? То есть участие. А есть бонс. Бонс это что? Это обычные облигации, которые на процентной основе формируются. То есть, соответственно, проценты там есть, да, статистические проценты. So there is objection on the Sharia based. On the Sharia based. Interest. Because bonds could be interest based, and we always say that the kafir operator should invest this in a Sharia compliant
Да, мы investment. же всегда говорили, что инвестиции вроде бы должны быть согласно шариату. Однако здесь мы видим, что 20%. In all articles of association, And here we see 40%, right? 40% invested. and 20% again, which is 40%. 40%. Получается, 40% инвестируется в Саудовской Аравии, да, в риба, грубо говоря. 40% of the premiums collected by the cooperative companies should go to invest in government bonds and bank bonds. Here we, in all takaful operators, we say that this investment should go to Sharia compliant investment. You cannot invest in time deposit in commercial banks, or you cannot go to the capital market to buy options and futures. То есть до этого мы говорили, что согласно требованиям такафула, они не могут быть размещены в коммерческих банках, обычных, да, не могут быть размещены на рынке ценных бумаг, которые не согласованы с шариатским требованием, например, как на фьючерс, опционы и прочими содержащими гора, риба, либо майсир, да, операции. То You есть, cannot buy treasury bills of any government. покупать, например, там, Of course, treasury bills are the most safe investment for banks. treasury bills, получается, казначейские веки, что ли? Yani, because the bills issued by the government is guaranteed by the government. The risk is zero, Векселя. but the interest is very low. The return is very low. So how Yes. do It depends on the country. Argentina, it's Argentina more is, than zero. Dr. Usman, I have a question. May I ask you? Yeah. So, how do the ulama and authorities, religious authorities, Sharia board of Saudi Arabia approve that? Same question. Yeah. То есть, каким образом, говорю, шариатские, как бы, знатоки, да, улема, шариатский совет, да, вот, как бы, они одобряют это. Ну, интересно, как же они одобряют эту такую схему? Of course, this law comes from the parliament, То есть, это закон, конечно же, исходит из from парламента. the council of we can call parliament. То есть, In any country there is. от совета, то есть, ну, нету в Саудии парламента, там есть совет, да? As the legislative body, То есть, it becomes a rule. как законодательного органа. And now, if there are some terms and conditions in the law which are not in compliance with Sharia, usually, if you go to the second column, go to see that the other. Есть какие-то противоречия, то есть есть законные требования закона, которые не соответствуют шариату, однако это как бы самое обязательство с точки зрения законодательства говорит. То есть закон принят, да, на территории страны. Look at this, you see? The model followed in the kingdom is conceptually distinct from the careful we practice. То есть получается модель, которая используется в Королевстве Саудовской Аравии, она концептуально отличается от такяфуля. Концептуально отличается от такяфуля. And yes, the law doesn't involve provision relating to separation of the careful fund and shareholders fund. То есть она, допустим, не включает в себе провизию относительно отделения такафуля, фонда такафуля и фонда акционеров. You remember yesterday we spent almost 20 minutes Мы вчера почти 20 минут talking потратили, about one point that рассказывая про один момент, in the takaful, что в такафуле, the takaful money is separated from the takaful operator money. что деньги, собираем в такафуле, они отделены от денег оператора. But here the law is not putting this as a condition. Но однако здесь закон препятствует этому. The takaful operator can take money and mix with the money of itself, of the shareholders. Такафуль оператор может брать деньги и смешивать эти с деньгами акционера. Более того, они принадлежат акционерам. Да, и будет принадлежат акционерам, да, говорится. And the point you asked about here, that there is no requirement to invest in Sharia compliant manner. И также нет никакого требования для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги, либо вообще вклад, который как бы регламентирует шариат. The law is silent on То есть this. закон не принуждает к этому. So the takaful operator has to refer this issue to its own Sharia board. И получается, такафуль оператор решает этот вопрос через свой внутренний шариатский совет. То есть по тому, куда инвестировать. I must say, every takaful company in the kingdom, I am living in the kingdom, has its own Sharia board. Каждая такая компания имеет свой Very strong from the famous sheikh, from the famous ulama. Они, эти шариатские советы состоят из очень известных и знаменитых и компетентных уляма. And they make sure that these things,
They don't say that you don't like the rule, the law. They don't say we objected. Они не говорят, что мы возражаем закону. They know how to run the business according to that. Но они знают, каким образом вести бизнес по шариату. Okay? Can I ask? But here some contradiction because according to law, 40% have to be invested in bonds. Yeah. How they? You see? How they avoid it? Okay. If you in any Islamic financial institution, either commercial Islamic bank or mutual investment fund Или в взаимном фонде, или в коммерционном or takaful companies, или такафуль компании, always the Sharia boards, when they receive the financial statement они получают at the end of the year, в конце they года look, финансовую отчетность, они смотрят, they look into the sources of income for the company or the bank они смотрят на источники дохода or the mutual funds. Then they sort out this source of income. И они отделяют именно те доходы, которые получены неправильным путем. Of course, some income come from the interest. Некоторые доходы, которые приходят по процентным ставкам. Let me tell you about Islamic Development Bank. Islamic Development Bank is the bank of the Ummah, bank of the nation, Например, bank of the Muslim это country. Исламский банк развития, это банк Уммы, это не просто банк Саудии, это банк Уммы, да, исламский. Islamic Development Bank, IDB, we call it IDB, ИБР has a lot of resources, had a lot of money in the foreign banks То есть очень много денег размещены in New York, in Washington, in London, because the IDB has a lot of work Потому что and has to make payment through the correspondence bank. у ИБР очень много проектов, которые осуществляют в различных странах мира, и он вынужден держать на этих счетах деньги. So we keep liquidity in these banks to meet Мы поддерживаем ликвидность этих банков для того, чтобы вести расчеты. and these banks give IDB interest. И эти банки, естественно, предоставляют IDB, Исламский банк по развитию, проценты. So the IDB takes this money, it is prohibited money, it То есть is это запрещенные деньги, это haram, it is interest, it is riba. Это риба. So they take this money and use for charity purpose. И они, например, отправляют эти деньги на благотворительные цели. So this is what we call, the Sharia call it filtering or netting. Шариатским фильтром. So in the couple companies, when there is income coming from these sources, Когда доход приходит из таких сомнительных, they accept it, but they put it aside for charity. отделяют эти деньги для благотворительности и не распределяют их уже дальше. So this is a way to, to be in compliance with the rules and regulations, and at the same time to observe the Sharia Таким requirements. образом, и как бы стараются соблюдать закон и исполнять шариатское требование. But I have a question. For example, I have a question. Let me ask a question. May I first Okay. for example, shareholders gathering and asking, okay, by the rules, you should give us 19% of undistributed income. But I see the separation. This is contradiction of the law. I want my money, give it please to me. I want this riba, he says. So, what the objection will be? Я говорю, вот представьте, акционеры собрались, да? На собрании акционеров они говорят, как вы отделяете это? 40%. Я говорю, хочу денег побольше, да? То есть я же вложился, то есть я имею право на это. И что же делать в этом случае, если акционеры будут возражать? Unfortunately, this didn't happen. Говорят, удачно, что такое не происходило. All shareholders are very religious people, То есть все and those who establish the couple companies really they establish it in order to get halal products, to get halal income. But if it happens, somebody who doesn't care about halal and haram, he can raise this question. He can say, please don't put this aside. I like it. Если кто-нибудь, конечно, не придерживался по шариату, он, конечно, могу сказать, а что вы эти деньги убираете? Нет, не нужно деньги. Она идет на благотворительные цели, не оседает, отделяется и идет на благотворительные цели. Распределяется, да. То есть харам идет на благотворительность. Да. Отмывается. Отмывается. Is there any other fee for operator, couple operator, except for 90% of the surplus? Can you see it again? Is there any other fees for operator, the couple operator, except 90% of the surplus? For example, wakala fee or muzaraba fee, or only this 90% fee?
переведите сразу. No, there is, Я спрашиваю, вот оператор сказал 90% от излишка получают, и есть ли другие еще доходы для них, например, там как агентская комиссия или там еще какая-то? I think that most of the kafir operators in the kingdom work according to wakala agency contract. So they have quality and also the 90% of surplus. But the 90% of the surplus is considered as wakala fee, as agency fee for running the business. So they don't have more. Yeah. Even for other takaful operators, they take part of the surplus as a fee. They take first upfront fees, and also they have additional premium if the performance is good. For good performance, they are also given part of the surplus in consultation with the Sharia law. You know what I mean? But here, 90% is all at once. It will be taken as an agency fees. And Mr. Just interesting the way sometimes the law is not Sharia compliant, and then the Sharia committee has to adapt the way the company works to make it Sharia compliant. My question is about, actually it's a bit selfish question. Alliance is looking at developing Muslim product. We did not use government bonds because it's haram, so we plan to use cash. Would it be possible in some next version to have bonds and then to give the money to charity, to Muslim charity? So the money would go to charity as it's done in Saudi, or is it better to keep in cash and not have any interest? To keep in cash, you mean to keep cash with no interest, so to keep in as liquidity, you mean? Yes, it's what To we keep plan to do at the moment. That's a very interesting question. Вот, говорит, мы сейчас рассматриваем, мне, говорит, немножечко, я даже сказал, эгоистический такой вопрос с точки зрения компании, да, то есть корпоративное своих требований. Вот, говорит, можем ли мы размещать деньги, значит, также в государственных этих облигациях, да, и также направлять их на благотворительность, да. То есть можем ли мы это сделать, или все-таки, то есть, что касается нас, например, то есть, допустим, компания Альянс. Да, типа Саудия же делает. This really purely Sharia issue. Это, говорит, конкретно шариатский вопрос. You know this question that we either use it for in bonds, which are interest based, or we keep it as idle money, as liquidity. And he said that we can, use this interest based income for charity purposes. Is that better than keeping the money idle? This is a question of Mr. Julian, as far as I understand. So the answer is that here we apply the rule of darura. Здесь ответом на этот вопрос, здесь в Саудовской Аравии мы, говорит, используем закон дарура, то есть обязательство. То есть государство обязывает нас это делать. Поэтому необходимость. Maybe you need to know this also because they are going to launch Islamic products. The rule is Arabic word for necessity. This is well accepted in Islamic fiqh law. They always give an example of the Muslim scholars give an example of if you are in a desert and you don't have anything to eat or to drink. You are about to die. I am about to die. I'm in a desert. And I found a dead animal. И, например, там поесть, находишь мертвое животное, которое зарезано. In the normal condition, we are not allowed to eat this dead animal or to drink the blood. But no way, we are about to die. So, for them, in the Sharia perspective, your life is more important than, now at this moment, your life matters more than observing the rule. So you can eat and you can drink until you go and find the halal food and the halal drink. So, if you are in this situation of necessity, desperate necessity, you can, let us say, break the Sharia rules.
Maybe it depends on the charity. If the charity is really for people in real need, like maybe there is earthquake or something really bad. Right, yeah. This is the way we use for charity purpose. For people in conflict, civil war, in calamities, in natural disasters and these things. So this is the way IDB use money for. Use money for assistance. So if you are in this situation, you can use the money in interest based. Otherwise, you are not allowed. But it is better to ask this question to another Sharia scholar, who know better than me. То есть единственный способ это вот эти деньги, которые также Исламский банк развития, то есть так как он оперирует в других странах и вынужден, опять же, да, встречаться с возвратом процентных денег, эти деньги идут на решение, например, гуманитарного кризиса, например, землетрясения, где-то либо гражданская война, там гуманитарную помощь проводить еще. То есть на какие-то благотворительные цели эти деньги направляются, да, то есть эти деньги уже не идут на как бы самое, да, на как доход. Значит, чистого исламского нигде ничего нет? Это получается, как мы сперва создаем себе проблемы, а потом уже эти проблемы начинаем решать. Ну да, примерно так, да. Ну, Саудовская Аравия. Это же не гуманитарная помощь, если ты от харамного пути уже отдаешь, это же не... Нет, это очищаются деньги, очищаются, идет на благотворительные какие-нибудь самые. То есть они эти деньги избавляются, они себе не берут из харам. Вынуждены избавляться от этих денег. There's a question, is there any country in the world now that has no obligatory of taking money and disposing it in haram way? You mean 100% clean by the Sharia? Is there any country that laws 100% in the couple, for example, there is no such things like obligations to put 20%, for example, to bonds and so on. Is there any country that 100% abides to Sharia? Like yes, in Sudan. Sudan. In fact, Islamic insurance started in Sudan in 1978. Это Судан. В And 1978 году началось в Судане. The laws are very strict on these matters. Закон очень строгий в Судане. According to the Maliki school of thought, маликитскому мазхабу. very strict. Очень жесткий. Unfortunately, the law is in Arabic. К сожалению, закон на арабском языке. I didn't have enough time, to translate to English, but it is, if you go to the central bank of Sudan, on the website, you will find all the regulations relating to the insurance, все регулятивные нормы касательно страхования. Fully 100% Islamic insurance. 100% полностью соответствует. As we said, the law in the kingdom also is silent or is not talking about appointment of Sharia law. И также закон ничего не говорит о назначении шариатского совета для таких компаний. And let us just have 2 minutes on the last category of the insurance regulation applicable. Go down, please go down. Jurisdiction that make legal provision for takaful as a separate entity. Юрисдикция, которая делает маленькую провизию для такафуля компании как отдельных единиц. This in Kuwait. Например, такое есть в Кувейте. In Kuwait. Оперативный орган Кувейта, это Министерство And коммерции. regarding insolvency protection. Что касается защиты от низкой ликвидности, Insolvency protection in the takaful companies. Обеспечение ликвидности, да? We have to criticize ourselves regarding takaful practices, because almost all the laws we talk about, maybe Malaysia is different, but all the laws they are not clear about insolvency. То есть законы не дают четкое представление о решении проблемы ликвидности платежеспособности. Transparency regarding winding up due to relatively stage of the government industry. The laws don't treat this issue very properly. То есть законы должным образом не решают вопрос. But in the IFSB standard talk about
insolvency Но в стандарте very clearly, говорится о неплатежеспособности очень прямо. which we'll see. For example, in the United Arab Emirates, Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, согласно закону, it said that the insurance law said that rights of insurance beneficiaries and the insurance policies are to receive priority over ordinary creditors and shareholders of the takaful company. They give them the priority. If the company is going illiquid, if there is insolvency issue, they give takaful policyholders priority. приоритет отдается бенефициарам страховой компании перед обычными кредиторами и акционерами такой компании. То есть приоритет бенефициарам отдается, то есть выгодоприобретателю, согласно эмиратскому закону. Also in Dubai Islamic, Dubai International Financial Center, which is regulating the takaful, they say that liability of policyholder of other person who has direct right of action against the insurer will rank above the ordinary creditors of the takaful company. Значит, обладатель полиса или другого человека, который имеет прямое право против страховщика, является приоритетным. But there is no such regulation in Bahrain and in the kingdom. Такого регулирования нет в Центробанке Бахрейна, либо в Саудовской Аравии. Time is over? Yeah. Time is over. In the afternoon we have also 45 minutes, about 45 minutes after lunch and break. I give like 15 minutes to talk few things. 50 or 15. 15 or 5. Or 50? 50, okay, there's no problem. You will have after the presentation? After the break. After Okay. Thank you so much.